So why you need account payable? Okay, so you're purchasing some invoices. It could be services, it could be quantity of the stock. So you purchase services or stock. Stock, nothing but it could be raw material, it could be packing material, it could be spares, it could be semi-finished goods. Semi-finished goods. And you're producing finished goods also, whatever. So you're purchasing normally raw metal, packing metal, semi-finished goods, trading product and finished goods also, trading goods also you purchase. So if you purchase the stock, there's no quantity tracking. So for that you can use FI invoice. You have two types of invoice you have posted. You have two types of purchase invoice are posted in SAP. One is FI invoice, another one is invoice. Invoice means material management. Nothing but material management invoice. So if you do FI invoice, you purchase for the insurance or you purchase from labor, services, freight and octroi, whatever invoices you have posted. So what is the account? Purchase insurance. So directly will be posted like, insurance account debited to credit vendor account. To credit vendor account. But if you want to purchase through so via so you need to create purchase order. Create purchase order. So there is a agreement between supplier and vendor here. Agreement between supplier and vendor, so supplier and company. How much quantity you purchase, what rate you purchase, that is the agreement here. Create the purchase order. Then goods is shipped. Goods is shipped. While doing the goods is shipped, you are receiving the stock. Stock account debited and credit GRIR clearing account. GRIR clearing account. Then logistic invoice verification. Logistic invoice verification. So when you do logistic invoice verification, GRIR clearing account debited to credit vendor account. And then finally, both cases, vendor account will be debited, credit outgoing bank account or bank account. Bank account. So this accounting entries purpose you need to learn for FI and integration part. FI and integration part. Okay. So now insurance account, this is the GL account, is already configured in the system. Vendor account is the master data. So vendor is a subledger now. So vendor account is a subledger. Okay. So vendor, customer, fixed asset is a subledger accounts. Okay. So you're going to configure vendor master. So if you want to create vendor master, you need to do some configurations. What are the configuration you need to do? So in GL, you can create account group, right? So GL, you can create account group. You can create account groups, then maintain the number range, assign number range, assign the number range, account group,
And next step, create the GL account, create vendor, recon, GL accounts, then create the vendor account in ECC system. Create the vendor account in ECC system. Create vendor account in ECC system. In ECC system means if you are using ECC system, you can create vendor master. If you use S4 HANA system, you want to do these steps. Okay. Apart from this, you need to do these steps, and you can remove from here, and you can identify the BP role. So there is a BP roles. In SAP provided some BP roles. Okay, in vendor related FLVN00 for company code data point of view, and FLVN02, FLVN01 for purchasing point of view. So there's the two roles in the SAP delivered roles. You need to identify the system, these two roles. You can use these two roles and you can create BP master. If you create BP master, it will background will create in the vendor accounts. So if you want to do these settings, so first you need to create BP number group, BP number range and group. Okay, this step. Once you've done this step, then this roles assigned to vendor account group. BP roles assigned to vendor group, vendor account groups. Now, vendor account groups assigned to BP account group assigned to BP account group assigned to vendor group, vendor account group. And vendor account group assigned to vendor account group assigned to BP account group. Once you've done this setting, then go to transaction code, BP transaction code. So create vendor master. These are the steps you need to follow in SAP system. So in ECC system, you have only 5 steps. Then here you need to follow this many steps. What is the difference between ECC and S4 HANA? In ECC, vendor master creation only for 4 steps, but S4 HANA vendor master creation this many steps. How many steps? Total 10 steps, 11 steps. Clear now? You have any questions, any doubts here? Why the business partner is introduced in S4? What purpose there is introduced in this? That's what you're going to FSCM model you have, right? FSCM, Financial Supply Chain Management. A little bit, yeah. Yeah. In financial chain management, you have a subtotals, collection management, credit management, okay, and dispute management, okay, treasury management, okay. So you need to integrate it with all simplification, okay. So for that, you're going to introduce this FSCM BP configuration for in FI. In EC system, what happened? You're creating the first vendor master, then you are integrated with the FSCM system if we are implemented. Okay. And now nowadays what happened? It's simplify. Credit management is you have a in ECC you have a credit management. In FSCM you have a different credit management. Now in S4 HANA, in whatever FSCM credit management only you are available in the system. ECC credit management is removed now. ECC credit management removed, huh? Removed. Only use FSCM credit management now. In earlier in ECC system, you have FI credit management is different and S4HANA credit management is different. In S4HANA credit management required, BP roles required. In ECC credit management not required BP roles. There is a transaction code FBD1, FBD31, FBD32, like this transaction code, you maintain the credit limit. Now the credit limit all maintained from the BP role, BP master letter. Okay. There is a lot of simplification done. Whatever
twice is done, that is removed. Now it will put it in one place and centrally for both places. So there's a lot of simplification is done by in ECC and S4 HANA. So that reason you're using the BP account groups. Okay. Yeah. So now our object is right now we are creating account group, maintain the number range, assign the number range, BP role. You need to create the vendor masters. Once you create the vendor masters, then you will try to post the invoice document. While posting the invoice document, what is the document type is required, and the document type number range are maintained or not, and tolerance group is maintained or not. These three settings you need to check, and then invoice posting. Then you will do the payment. While doing the payment, you need to create a house bank. And when you do the house bank, whether it will do for check payment, either it will be bank transfer. So for that, you need to configure FBZP configurations. And once done FBZP configurations, and you need to check payment or wire transfer, then you can do this one. Okay. When you do the house bank, there is a old approach is there, new approach is there. You will discuss what is the old approach, what is the new approach also. Okay. And I will share that document. If after this class, I will share this document. So here I have prepared one document step by step for your practicing purpose. So I will share this document. Where is the document? There is some folders I have placed. So AP book 2, I prepared AP book 2 also. So I'll share this AP book 2 also. So this is the book now. I'll share this. Okay, here I have mentioned clearly for content, account payable, account receivable. You can see what is the notes, everything is available. And here I have mentioned the notes also, account payables, account receivables. So both business partner, how it will be created. Now I'm going to explain now person, organization, group level, you have to create. And business partner, customer, vendor. If you learn vendor, customer also same. Both are same now. So this is the transaction code is earlier using now. This all transaction code is abandoned now. You're using only for BP transaction. And roles, this is the customer roles, this is the vendor roles I have mentioned. And reconciliation accounts, okay. And vendor reconciliation account, okay. Purchase, vendor selection, orders, goods receipt, invoice, vendor payment. So this is the process for MM and FI, and SD also have maintained. And here valid invoice for posting financial accounting, check vendor open item tools, outgoing payment due days, all the things. And vendor validation, tax calculation, bank reconciliation, the statement of vendor periodic list of transaction. This is the our goods set. This is our objective learn by MM module or AP module now. And outgoing payments, okay. So this all are learning now. So here you can see now financial accounting, vendor master, define account groups, can leave it. Define account groups vendors here. So you're creating the vendor masters here, domestic vendor like this. So don't change required field, optional fields. I have removed this, not required. I have removed now. Okay. So then create number range vendor accounts. So number range you need to maintain here. So like this, and assign number range to account group here is maintained. And then activate BP functionality module. BP SAP business partner activating function. You need to activate here. These are the roles you identify, vendor roles and customer roles. These SAP provided roles. You no need to do anything here. You can mention here, and nothing can do. This is, you can use SAP standard. No need to do anything here. And here you can see the same rules, nothing can do. Here you need to maintain the number range, define number range for business partner. Here number range you need to maintain, and define account group to number range. This one you have to maintain. Configure field attributes of roles. This is the attributes of, these are the roles, it is available or not, you need to check. And roles category, everything is available. Okay. So this is the steps you need to follow and create the BP masters. Okay.
So it be step by steps I have given here. Then once defined tolerance group is given, and then you have to maintain the OBS7 number range for this. Okay, once you maintain the number range, and then you have to post invoice document. I'm clearly mentioned this no step by steps. Follow the notes first and watch the notes. If you have any doubts, then watch the recording and then you do the practice. Okay, I'll share these notes also after end of the class. Okay, now we move on to SAP system. Clear now? You have anyone any doubts? So you mentioned BP in that area. What is that in the Excel sheet? Business means BP means business partner, sir. Okay, okay. So in this case, like in a vendor, we are calling them as business partners because they are Yes. Vendor going is through calling the for okay. business partner. Why it is not working today? Normally it will work. Why I don't know. It is not working today, server. Sir, system is not working. You people are have any doubts? For please share your screens and show us so that we will discuss that part. Yeah, right now I don't have like any doubts because I have not really practiced a lot. So, but I'm planning to do it in next 2 3 days. So I don't have really like doubts. I'm halfway through so far whatever we have done. So I have to practice half remaining half. But I will be able to come back with some doubts in next 2 3 days. Okay, okay, sir. No problem. So anyone, please? Mahesh, Pavan, Ram City, Syed. No, no. Okay. Why it is not connecting today? Hi, sir. Good morning, sir. Good morning, Syed. Yes, I was not there for a couple of sessions, like 2, 3 sessions last week. So I'm not able to getting it. So once I speak with you, and if I get the recordings, I'll start watching it, and then I'll be able to understand. So then I'll come up with the doubts, and I'll get back to you on that. No problem.
హలో నరేంద్ర గారు. Yeah. ఇది ఎస్ఏపి మీరు సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యారా లేదంటే ఇన్స్టాలేషన్ చేయించారు ఇది S4 సర్వరే కనెక్ట్ అయింది. ఇది సరస్వతి GUI ఎస్ఏపి GUI యాక్సెస్ కింద నేను ఇది ఎస్ఏపి GUI ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నా. ఎస్ఏపి GUI ఇన్స్టాల్ చేసుకొని సర్వర్ వాళ్ళు ఎస్ఏపి వాళ్ళు పంపిస్తారు. ఎవరు దిస్ డీటెయిల్స్ సర్వర్ సెక్టర్. ఇచ్చినప్పుడు ఈ మహేష్ బాబు తీసుకున్నాడంటే అది వర్క్ అవ్వలేదు అంటున్నాడు. దేంది సో ఇది ఇదే S4 యాక్సెస్ 2000 పే చేసి తీసుకున్నాడంట. అది వర్క్ అవ్వలేదు అంటున్నాడు. అందుకని మిమ్మల్ని అడిగితే తెలుస్తుంది అనేసి మీరు ఇన్స్టాలేషన్ చేయించారా లేకపోతే సర్వర్ ఏమన్నా అతను తీసుకున్నారని. ఏది యాక్సెస్ ఇచ్చారు? రిమోట్ యాక్సెస్ ఇచ్చారా లేదంటే ఎస్ఏపి రిమోట్ యాక్సెస్ ఇచ్చారంట. మీరు కాంటాక్ట్ ఇచ్చారు నంబరు. రిమోట్ అంటే ఇప్పుడు ఇట్లా వెళ్ళి ఇక్కడికి వెళ్ళారంటే ఆర్ కొట్టారంటే ఇక్కడ ఓకే ఆర్ MSTSC క్లిక్ చేశారంటే సో ఇక్కడ యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈయన యాక్సెస్ నా దగ్గర ఉందనుకుంటా. సో ఇది వచ్చి నరేంద్ర కాదు, యూజర్ అదర్ అకౌంట్ ఆయన ఏదో ఇచ్చాడబ్బా. ఓకే నరేంద్ర సో ఇలా ఇచ్చి ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఇస్తే వాళ్ళు ఈ సిస్టంలోకి వెళ్తుంది. ఓకే సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ యాక్సెస్, ఇస్ రిమూవ్ నౌ క్రెడెన్షియల్. ఓకే ఇటు వెళ్తే అక్కడికి వెళ్తుంది. ఓకే అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు లాగిన్ అయిపోవచ్చు. అదే అతను తీసుకున్నాడంటే అది వర్క్ అవ్వలేదు. అదే అంటే ఎక్కడ ఏ పాయింట్ లో వాళ్ళకి వర్కౌట్ కాలేదంట. స్క్రీన్ షేర్ చేసి చూపించమని చెప్పి నేను ఉన్నాను. మహేష్ చూపిస్తే మహేష్ వెయిట్ చేయగలుగుతాం. అతను వాయిస్ రావటం లేదంట. హలో మహేష్ మహేష్ తీసిన స్క్రీన్ షేర్ చేసి ఒకసారి చూపించట మహేష్. అదే రన్ లోకి వెళ్ళేసి MSTSC కొట్టు. ఆల్రెడీ జస్ట్ ఆర్డిపి కొట్టినా కూడా ఉంది కదా. స్క్రీన్ షేర్ చేస్తే కొంచెం హెల్ప్ చేస్తాను. స్క్రీన్ చేశారు చూడండి. నేను స్టాప్ చేశాను. కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది. అది క్యాప్స్ ఉన్నట్టుగా ఉంది. యూజర్ ఐడి క్యాప్స్ పెట్టాలి. అది యూజర్ ఐడి ఓకే సార్, నో ప్రాబ్లం. యూజర్ ఐడి ఓకేనా? ఓకే సార్. పాస్వర్డ్ కరెక్ట్ గా పెట్టండి. పాస్వర్డ్ కాపీ పేస్ట్ చేయడం బెస్ట్. కాపీ పేస్ట్ చేయండి. జస్ట్ టైప్ సేమ్ ఎలా ఉంది స్టార్టింగ్. పాస్వర్డ్ పెట్టండి. లేదు పాస్వర్డ్ వేరే ఉంటుంది. మీకు పాస్వర్డ్ 4090 అట్లా ఉంటుంది. మహేష్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చిందా మహేష్? ఇచ్చారు అదే కొడుతున్నా, టైప్ చేస్తున్నా. సేమ్ ఇలానే వస్తుంది నీ పాస్వర్డ్ టైప్ చేసినా కూడా. కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చావా? వాళ్ళకి ఒకసారి ఆ స్క్రీన్ షాట్ ఈమెయిల్ పంపించి పాస్వర్డ్ కొట్టా కూడా రావట్లేదంటే వాళ్ళు రీసెట్ చేయడము, రిమోట్ డెస్క్టాప్ కనెక్షన్స్ రీసెట్ లేదు. వాళ్ళ పక్క నుంచి క్లియర్ గానే ఉంది అనేసి అంటున్నారు కదా తప్ప వాళ్ళు ఇదేం చేయట్లేదు. షేర్ చేస్తాను ఒకసారి. నువ్వు ఒక పని మహేష్ సార్ నువ్వు వాళ్ళు ఇచ్చారు కదా నీకు డీటెయిల్స్, నాకు షేర్ చేయము ఒకసారి. ఆ డీటెయిల్స్ నా సిస్టమ్ లాగిన్ చెక్ చేసి చెప్తా. ఒక్క సెకండ్ లో పంపిస్తారు. చేసా చూడండి. 1 minute. My screen. Okay, stop your screen now. సో ఇదే మీకు ఇచ్చిన క్రెడెన్షియల్ 2268. దిస్ వాట్ రైట్? 2268. ఓకే
యూజర్ ఐడి ఇక్కడ క్లిక్ చేసినా ఉంటే యూజర్ ఐడి నువ్వు ఎంటర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, లెట్స్ సే SAHFA A090. Okay, this is the user ID. Okay, password, let's talk about password. Yeah, it is not working. Yeah, you need to inform, okay, that guy. డైలీ ఇప్పుడు స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టి పంపించు మహేష్, ఏమంటున్నారు? నేను స్క్రీన్ షాట్ పెట్టు, నేను కూడా చెప్తాను. శ్రీనివాస్ వాళ్ళు రెడ్డి మీకు ఇష్యూ ఉంది. లేదు శ్రీనివాస్ రెడ్డి కదా. అవునవును, వాళ్ళ దగ్గరనే. నేను కూడా చెప్తాను బాస్, అవును సార్, వాళ్ళదే. వర్క్ కాలేదు, స్క్రీన్ షాట్ పెట్టి పంపించు. వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే మీది నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉందని చెప్పేసారు. ఆల్రెడీ నేను యాక్ట్ కూడా ఇన్స్టాలేషన్ చేయించా, లేదు బట్ సేమ్ ఇలానే ఇష్యూ వస్తుంది. లేదు చెప్పు, వాళ్ళకి వర్క్ కాలేదని చెప్పు. ఓకేనా మహేష్, డైలీ ఇదే చెప్తున్నారు వాళ్ళు, మీదే నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉందనేసి. నేను చెప్తాను, నేను ఫోన్ చేసి చెప్తాలే. నువ్వు స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టి పంపించు, మళ్ళీ నరేంద్ర గారికి ఫోన్ చేసి మాట్లాడతారు. స్క్రీన్ షాట్ చేసి మెయిల్ పెట్టు వాళ్ళకి. సార్ వర్క్ అయింది సార్, చూడు వర్క్ అయింది సార్. ఇప్పుడు వర్క్ అవుతుంది. మరి నాకు అవ్వట్లేదు అది. అంటే కరెక్ట్ కొట్టి చూడు ఒకసారి, ట్రై చేసి చూడు. వర్క్ అయింది చూడు. S4 రైట్, S4HFA090. వాళ్ళని అడుగు, నీ పేరుతో ఏమని చెప్పు, యూజర్ ఐడి. వర్క్ అవుతాను. మరి నాకు ఇలానే చూపిస్తుంది. తులసిరామ్ సార్ కూడా ఇదే ఇచ్చేస్తా ఉంటాడు. నేను కూడా ఇదే వాడుతున్నాను, నాకు కూడా సేమ్ ఇదే వాడుతున్నాను నేను కూడా. నీది ఏమన్నా అంటే నీకు నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఏమో అనిపిస్తుంది అనమాట నీకు, ఎందుకంటే ఆర్డిపి తీసుకొని పోతుంటే నీ సిస్టమ్ ఏదైనా బ్లాక్ చేస్తుందేమో. లేదు సార్, అడుగుతుంది. పాస్వర్డ్ కరెక్ట్ గా ఎంటర్ చేయండి సరిపోతుంది బ్రదర్. పాస్వర్డ్ కరెక్ట్ గా ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అవును, ఫస్ట్ టైం నాకు కూడా అదే వచ్చింది, అది ఇష్యూ. అంటే ఎక్కడ మిస్ అయింది పాస్వర్డ్, @ అంటే నేనే కాపీ పేస్ట్ చేయండి, నేను మాత్రం 100% పాస్వర్డ్ మాత్రం కాపీ పేస్ట్ చేస్తాను. ఓకే సార్, ఆల్టర్నేటివ్ లేదు, అది బెస్ట్ మెథడ్ అనమాట. అవునవును, మీది సెపరేట్. కన్నా చూడడానికి కన్నా ఎంత మనం పర్ఫెక్ట్ గా చేసినా అది సమ్వేర్ మన టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం అయిందంటే, పక్క లెటర్ పడిందంటే ఇంకా రాదు అది. కాబట్టి బెటర్ ఏంటంటే కాపీ పేస్ట్ చేయాలి బ్లైండ్ గా. కరెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుంది బ్రదర్, ఒకసారి చెక్ చేసుకో. సరే, చెక్ చేస్తాను. నేను క్లోజ్ చేస్తున్నా. ఈయనే నాకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చాడు సార్, ఐటీసీ ఇన్ఫోటెక్కి కార్పొరేట్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన సిఓ శ్రీనివాసులు రెడ్డి నాకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినాడు. I can stop, sir. You will continue. It is not working.